24 America This Week starts right now. രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ രണ്ടാഴ്ചയോ? ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ വിഷയത്തിൽ ട്രംപിന്റേത് അടവ് നയമോ? I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war. Things change with war. It can go from one extreme to the other. Wars. ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ യുദ്ധത്തിൽ അമേരിക്കൻ ജനതയുടെ മനസ്സിലെന്ത്? Bombs have never brought liberation. Casualties are inevitable. We have to get rid of the nuclear bombs. മുട്ടവില കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ മുട്ട തട്ടിയെടുത്തവരുടെ വഴികളിലൂടെ. The eggs were stolen from the back of a trailer and the entire haul is said to be worth $40,000. We're expecting to see prices of both eggs and products that use eggs to rise by as much as 20% this year. കുരുക്ഷേത്ര വിസ്മയമൊരുക്കി മിത്രാസ്. മനസ്സും കണ്ണും നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ 18 വയസ്സിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ്. ഒരുപാട് ഡാൻസ് കോറിയോഗ്രാഫിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സും കണ്ണും നിറഞ്ഞത് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. 24 America This Week, here now. US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്റെ അധികാര സമയത്തെ ഏറ്റവും നിർണായക മണിക്കൂറുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണ്. ഒരു വശത്ത് ഇസ്രയേലുമായി ചേർന്ന് ഇറാന്റെ ആണവ നിലയങ്ങൾ ബോംബിട്ട് തകർത്ത് അവരുടെ ആണവ പദ്ധതി എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കണമോ, അതോ ഇറാൻ ഒരു ആണവ രാജ്യമായി പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കണമോ എന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുവാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക്. Does that mean you haven't made a decision yet on what to do? I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war. Things change with war. It can go from one extreme to the other. Wars. It is easy to criticize Donald Trump for hesitating, especially since the president has decided to delay deciding whether to join Israel's assault on Iran for up to 2 weeks. However, taking time to deliberate on matters of life and death isn't necessarily a sign of weakness. Trump's history of unpredictability, though, raises questions about whether he will utilize the window of opportunity he has created. I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. That's a quote directly from the president for all of you today. During both his presidencies, Trump has frequently set 2 weeks deadlines for himself to address complex issues such as infrastructure, trade deals, and Russia's sanctions, only to take no action. Unsurprisingly, Trump's critics quickly took to social media to accuse him of taco. Trump always chickens out syndrome. Yet, in this instance, Trump seems to be prioritizing real-world implications over online perceptions. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. The potential consequences of a U.S. bombing campaign against Iran are far-reaching and uncertain. U.S. service personnel's lives would be at risk, and geopolitical repercussions could lead to a regional war, Iranian civil unrest, or retaliatory measures from Tehran. In situations like these, choosing not to engage in war can be just as courageous as deciding to take military action, especially when various stakeholders are pushing for intervention. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon, because the entire world will blow up. I'm not going to let that happen. Mr. President, you had a bit of a row with President Emmanuel. As the U.S. weighs its options, one thing is clear. The consequences of military action would be catastrophic. Trump's hesitation might just be the cautious approach the situation demands. Only time will tell if it's a strategic masterstroke. This is Liz Paulos signing off from New York, 24 USA. അമേരിക്ക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ യുദ്ധങ്ങളിലേക്ക്
അനാവശ്യമായി വലിച്ചിഴക്കപ്പെടുന്നു എന്ന വിമർശനം തൻ്റെ 2 പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേളയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. നിലവിലെ ഇസ്രായേൽ-ഇറാൻ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്ക ഇടപെടുന്നത് അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് കരുതുന്ന മാഗ അനുയായികളായ റിപ്പബ്ലിക്കൻ അംഗങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ട്രംപ് ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേലിനോടൊപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഇറങ്ങണമെന്ന് ശക്തമായി വാദിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അതെ, ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ വിമർശകരായ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി അംഗങ്ങൾ തന്നെ. ഈ വിരോധാഭാസം പരിശോധിക്കുകയാണ് സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് എബി തരകൻ. There is a surprising twist in Washington where tensions over a potential war with Iran are exposing an unexpected alliance. While many Republicans remain hesitant about military action, some of the most powerful Democrats in Congress are aligning with President Donald Trump on escalating tensions with Iran. Key Democrats are backing President Trump's aggressive stance towards Iran, even as the nation inches closer to direct conflict. Senator Minority Leader Chuck Schumer, a vocal critic of the president, is among them. Just weeks ago, on June 15th, Schumer joined the Knockings Day protest against Trump. Yet, when it comes to Iran, he's urging the administration to take a hard line. I think the way Israel operates, they just take out the leadership just like they did with Hezbollah. And they've already done that with the Iranian leadership. Just took them out even laying in their beds. In the House, Minority Leader Hakeem Jeffries issued a statement that critics call vague but supportive of war. Jeffries declared, quote, "Our commitment to Israel's security is ironclad and warned that Iran poses a grave threat to the entire free world." Similar statements are echoing across Congress, with dozens of Democrats reinforcing the Trump administration's narrative of an imminent Iranian threat. This uniformity may not be a coincidence. Nearly 30 members of Congress have used nearly identical language in their statements, much of it reportedly lifted directly from the American Israel Public Affairs Committee, or AIPAC, a leading pro-Israel lobby group. Another 35 lawmakers expressed unequivocal support of Iran in similar terms. But more importantly, our moral obligation to decide when and where our troops are going to be asked to give their lives. And we certainly don't need another war. And if we do go to war, it needs to be with the blessing and the support of the people and a mission that our soldiers can accomplish. And we do that by following the vision of our founding fathers. As the debate intensifies, the nation watches closely to see whether this bipartisan support will push the US closer to a conflict with Iran. കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെയാണ് ഇറാന് അവരുടെ ഫോർദോ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റ്. എന്നാൽ അത് ട്രംപിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായിട്ട് നാളേറെയായി. എന്തുകൊണ്ട്? പ്രജിൻസി കണ്ണൻ പരിശോധിക്കുന്നു ഫ്രം 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്ക്. President Donald Trump is reportedly considering military strikes on Iranian nuclear facilities, with the heavily fortified Fordo fuel enrichment plant in focus. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. Buried deep within a mountain, Fordo is a key site in Tehran's nuclear program, and experts say only one weapon in the US arsenal can destroy it: the 30,000-pound GBU-57 massive ordnance penetrator, or the bunker buster bomb. What I anticipate is we'll focus only on Fordo, going after the deeply buried nuclear products that are about 300 feet underground. I cannot see us getting involved in any regime change or anything other than that. The US Air Force describes the MOP as designed to obliterate deeply buried weapons of mass destruction facilities. Yet, questions remain about its effectiveness. A report from the UK's Royal United Services Institute warns that even the MOP may require multiple strikes to penetrate Fordo's estimated 80 to 90 meter underground halls. Defense experts note the facility may be at the edge of the bomb's capabilities with a single strike. I think it would be a quick strike using our B-2 bombers. Everyone's been talking about this 30,000-pound bomb. That's the bomb that will be used to be able to penetrate and, if not hit and destroy, the nuclear weapons or nuclear weapons capability. Developed in 2004 amid fears of weapons proliferation, the MOP was created because bombing a facility's entrance alone cannot destroy it entirely.
only delaying operations. The US remains the only nation with a weapon capable of targeting such a deeply buried site. As tensions rise, the world watches to see if this untested bomb will be deployed. Prajan C. Kannan, Central News Desk 24, Kochi. മുട്ട വില അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ കുതിച്ചുയരുമ്പോൾ വരുന്നു ഒരു മുട്ട അടിച്ചുമാറ്റലിൻ്റെ കഥ. മെറിലാൻഡിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറിഡ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയ ട്രക്കിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായത് 2,80,000 മുട്ടകളാണ്. അതിസാഹസികമായി നടത്തിയ ഈ മുട്ട തട്ടിയെടുക്കലിൻ്റെ കഥയുമായി അമ്മു ഫ്രം ന്യൂജേഴ്സി. Yeah, the heist is estimated to be worth $40,000. $40,000 worth of eggs. Now, police say the eggs were case and find 100,000 stolen eggs. I'm here to tell you a bizarre tale of crime and controversy rocking America's egg industry. A month ago, a man called Maryland Cecil County Sheriff's Office to report a jaw-dropping theft. A trailer hauling 280,000 brown eggs worth over $36,000 vanished en route from Maryland to Florida. The eggs belong to Cal-Maine Foods, the nation's top egg supplier, controlling 20% of the U.S. market. Supplying brands like Eggland's Best and Land O'Lakes to Walmart and Costco, Cal-Maine's dominance is undeniable, yet its name often flies under the radar. The eggs were stolen from the back of a trailer, and the entire haul is said to be worth $40,000. We're expecting to see prices of both eggs and products that use eggs to rise by as much as 20% this year. This heist has thrusted into the spotlight. The theft coincides with soaring egg prices driven by a bird flu outbreak that decimated millions of hens, slashing supply and sending costs skyrocketing. Some cartons hit $10. Diners from small town cafes to Waffle House added egg surcharges, and egg thefts are surging nationwide. With 100,000 eggs stolen in Pennsylvania and others swiped in Seattle, Maryland's heist, nearly 3 times larger, remains unsolved. Investigators uncovered a slick scam. A trucker hired through a Florida freight broker was duped into delivering the eggs to Staten Island and not Florida. After unloading, these eggs vanished. Despite no hen losses to the bird flu in 2022, Cal-Maine earned $1 billion in profits. A 2023 jury fined Cal-Maine $43 million for price fixing. Cal-Maine paid farmers just $26.75 per dozen, while consumers paid up to $10, with the company pocketing $40 million. After the Justice Department's probe went public, egg prices dropped, fueling collusion suspicions. And this is a perfect script for a Netflix heist series. This is Ammo 24 USA. ഏതൊരു ആക്രമണത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുവാൻ ഇറാന്റെ ആശീർവാദത്തോടെ രൂപം കൊടുത്തതാണ് ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇസ്രയേൽ കടന്നാക്രമിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇറാന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജെൻ ജോസഫ്. There is a shift happening in the Middle East where Iran's once formidable network of allied militias known as the Axis of Resistance appears to be faltering as the Iran regime fights for its survival. For decades, Iran's leaders cultivated a powerful web of militias across the Middle East, united by their shared hostility toward Israel and the United States. This network was a cornerstone of Iran's regional influence and a shield for the regime. But now, as Iran faces unprecedented internal and external pressures, its allies are nowhere to be found. Iran has a lot of friends and allies and close allies, strategic allies around the region. Some of them have been weakened, some of them are still active. Their role in the regional dynamics has been widely debated for decades. In Lebanon, Hezbollah, once the crown jewel of the Axis of Resistance, has not fired a single missile since Israel's recent attack on Iran. The group's military strength and leadership have been devastated by Israeli operations over the past year. In Gaza, Hamas is a shadow of its former self after 20 months of relentless conflict with Israel. The Israelis, in a campaign over a month, completely wiped out
Hezbollah's missile capability. They then started targeting Hezbollah's leadership. In Iraq, Iranian-backed Shiite militias known for targeting US military bases in the past have gone silent. In Yemen, the Houthi militia, which launched several missiles at Israel on Sunday, has since fallen quiet. But this could change if the United States joins Israel in military action against Iran. US involvement would likely ignite anti-American sentiment across the region, sparking a violent response and renewed solidarity with Iran. This is Jane Joseph, 24 USA. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം കനക്കുമ്പോൾ ലോക ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഒരാളിലേക്ക് ചുരുങ്ങുകയാണ്. അതെ, US പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. അമേരിക്ക യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയാകുമോ? 24 സെൻട്രൽ ഡെസ്കിൽ നിന്ന് ക്രിസ്റ്റീന ചെറിയാൻ പരിശോധിക്കുന്നു. ആർക്കൊപ്പം അമേരിക്കൻ ജനത. Hi, good evening. A new poll reveals growing resistance among President Donald Trump's supporters to US military involvement in Israel's conflict with Iran. The Economist's YouGov poll conducted over the weekend found 53% of Trump's 2024 voters opposed joining Israel's strikes against Iran. The results, reported by Responsible Statecraft, highlight a broader public push for diplomacy over military action. Bombs have never brought liberation. Casualties are inevitable. We have to get rid of the nuclear bombs. A Chicago Council on Global Affairs Ipsos survey from April showed 80% of Americans favor diplomatic efforts or tougher economic sanctions to curb Iran's nuclear ambitions. The poll comes as Republican leaders and Trump allies increasingly criticize the idea of US military action without congressional approval. We don't need to escalate in Iran. That doesn't make anyone in the Middle East safer, and it certainly doesn't make the United States any safer. Tennessee Representative Tim Burchett said America doesn't need another endless war in the Middle East. Old men make decisions and young men die. He urged restraint, saying, "Let the Israelis do their thing. We do not need a three-front war." The Economist poll found just 19% of Trump voters support US military involvement, reflecting a significant divide as tensions escalate with missile exchanges between Israel and Iran. That's all for today. This is Christina Cherian signing off. Thank you and have a great time. കൊച്ചി, തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് സംവിധാനം ഒരുക്കി അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ കേന്ദ്ര സംഘടനയായ ഫൊക്കാനയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിവിലേജ് കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 മുതൽ 15% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട്. കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ട് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിവിലേജ് കാർഡ് സംവിധാനം ഒരുക്കി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രവാസി സംഘടനയായ ഫൊക്കാനയിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 മുതൽ 15% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ പ്രിവിലേജ് കാർഡിലൂടെ. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരു പ്രവാസി സംഘടന എയർപോർട്ടുകളുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നത്. ദീർഘനാളായി തുടർന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് ഫൊക്കാന ഈ ഒരു കരാറിൽ എത്തിയത്. ഫൊക്കാനയുടെ 100-ലധികം അംഗസംഘടനകൾക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭ്യമാകും. ഫൊക്കാനയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഫൊക്കാന പ്രസിഡന്റ് സജിമോൻ ആന്റണിയാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. ഫൊക്കാന പ്രിവിലേജ് കാർഡ് സിയാല്, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട്, ഈ 2 എയർപോർട്ടുമായിട്ട് ഫൊക്കാന സഹകരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 തൊട്ട് 15% ഡിസ്കൗണ്ട് ഫൊക്കാന മെമ്പേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആവുകയാണ്. ലോകത്ത് ഇതേവരെ ഒരു സംഘടനയും ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് എൻജോയ് ദിസ് ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഫൊക്കാനാസ് പ്രിവിലേജ് കാർഡ്. എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഷോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ 10 മുതൽ 15% വരെ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിവിലേജ് കാർഡിലൂടെ ലഭ്യമാവുക. ഫൊക്കാന പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രിവിലേജ് കാർഡ് ഉള്ളവർ ഇനി മുതൽ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾക്ക് അർഹരായിരിക്കും. ന്യൂജേഴ്സിയിൽ നിന്നും അശ്വതി ജ്യോതിഷ്, 24 USA. ന്യൂജേഴ്സിയിലെ കലാപ്രേമികളുടെ ഹൃദയം കവർന്ന മിത്രാസിന്റെ കുരുക്ഷേത്ര മഹാഭാരതത്തിനെ നൃത്തരൂപത്തിൽ മഹാവിസ്മയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മിത്രാസ് പെർഫോമേഴ്സ് പവർ ഹൗസ്.
മഹാഭാരതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയ മിത്രാസിന്റെ കുരുക്ഷേത്ര എന്ന നൃത്താവിഷ്കാരം കാണാൻ അമേരിക്കയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാപ്രേമികൾ ന്യൂജേഴ്സിയിലെ റോസൺ പെർഫോമിംഗ് ആർട്സ് സെന്ററിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് സംഘാടകർ. നാട്യാചാര്യൻ RLV ആനന്ദിന്റെ നൃത്ത സംവിധാനവും ശാസ്ത്രീയ സംഗീതത്തിൽ പ്രതിഭ തെളിയിച്ച ഇടപ്പള്ളി അജിത്തിന്റെ സംഗീതവും നിമേഷ് ശർമ്മയുടെ വരികളും കുരുക്ഷേത്രയെ അവിസ്മരണീയമാക്കി. മഹാഭാരതത്തെ പൂർണ്ണമായും അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നൃത്താവിഷ്കാരമോ സംഗീതാവിഷ്കാരമോ ലോകത്ത് തന്നെ ഇതാദ്യമായാണ്. 18 സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന 12 നൃത്ത വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നുള്ള 2 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രകടനം ഏവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒരു നർത്തകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സ് നിറയുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. പക്ഷേ മനസ്സും കണ്ണും നിറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ 18 വയസ്സിൽ നൃത്തം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ്. ഒരുപാട് ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രാഫിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ മനസ്സും കണ്ണും നിറഞ്ഞത് ഈ വേദിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഭരതനാട്യത്തിലൂടെ മഹാഭാരതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏടുകളെല്ലാം കുരുക്ഷേത്രയിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗാന്ധാരി വിലാപത്തിന്റെ സമയത്ത് ഗാന്ധാരിയും പാഞ്ചാലിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം കൊണ്ട് ലാഭമാണോ നാശമാണോ ലോകത്തുണ്ടാകുന്നത് എന്ന കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള സംഭാഷണമായിരുന്നു ക്ലൈമാക്സ്. എന്റെ മനസ്സും ഈ ജന്മം കൊണ്ട് സാധ്യമാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈ കുരുക്ഷേത്ര. ഇതുവരെ ലോകത്തിൽ ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു മ്യൂസിക് കോമ്പോസിഷൻ, ഒരു കോറിയോഗ്രാഫിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ കണ്ടത്. ഇതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ വന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതിന്റെ ഭാഗപാത്രങ്ങളാണ്. ശരിക്കും ഭരതനാട്യം എന്ന നൃത്തരൂപത്തെ അമേരിക്കയിൽ കൂടുതൽ ജനകീയമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് മിത്രാസിന്റെ കുരുക്ഷേത്ര. 24 US. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് നമുക്ക് ക്രാബ് വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കറി ഉണ്ടാക്കാമേ. ഇതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ വലിയ 2 ഡെഞ്ചിനസ് ക്രാബ് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 1.25 കിലോയോളം വരും കേട്ടോ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രാബ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്രാബിലേക്ക് ചെറിയൊരു കുടംപുളി വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെച്ചത് ആ വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപൊടിയും കൂടി ഇതിനകത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഈ ഞണ്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാമേ. ഒരുപാട് വെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ, വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മതിയേ. ഈ ഞണ്ടിനി അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിൽ വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാമേ. ഞാനൊരു 1.5 കപ്പ് തേങ്ങ ഈ ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകവും കൂടി ഇട്ട് ഈ തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുഴുവൻ കുരുമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. തേങ്ങ നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, 3 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്ര ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. പൊടികളുടെ പച്ചമണം ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണേ. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി തണുത്ത ശേഷം നമുക്ക് മിക്സി നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണേ. ഇത്തിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 20 ചെറിയുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം സവാളയും കൂടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാമേ. കുറച്ച് ഉപ്പോടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു 3 പച്ചമുളക് കീറിയതും ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പോവാണേ. തക്കാളി ഇതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ചേരുന്നിടം വരെ ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണേ. ഉള്ളിയും തക്കാളിയും എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് തേങ്ങയുടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് ഞാൻ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ. അരപ്പിന്റെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത്തിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുവാണേ. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച ഞണ്ട് വെള്ളത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ അരപ്പിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഞണ്ടും അരപ്പും കൂടെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്യാമേ. ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തിളച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഉപ്പും നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് ചെറിയ തീയിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ തൂക്കി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച ക്രാബ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു കറിയാണ്. ചോറിനും അപ്പത്തിനും പുട്ടിനും ഒക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാമേ. ബൈ. ഇതോടെ അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുകയാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര 24.